Dr. Minne niet sich neben die seltsam Metallstruktur, die aus dem roten Boden von Terrafri ragt, ihren Sitteten, als sie den Staub von der glatten Oberfläche wischt. Nach 3 Jahren als Archäologin auf diesem vergessenen Planeten, hat sie endlich etwas Bedeutendes gefunden. Das ist unmöglich, flüstert sie anstatt auf die Symbole, die sich deutlich von der fremden Schrift der Hegemonie unterschieden. Die Zeichen kann sie zwar alte menschliche Schrift, aber älter als els, was jemals dokumentiert worden war. Terrafri war seit Jahrhunderten unter der Kontrolle der Hegemonie. Die Menschen hier lebten als Arbeiter, dienten den Fremden, herrschen und kannten kein andere Existenz. Doch dies Entdeckung stellte els in Frage, was sie über die Geschichte der Menschheit wusste. Mit zitternden Fingern aktiviert Minne ihren Scanner. Die Messwörtlein sie zerquaken. Die Struktur war nicht nur alt, sie war 50.000 Jahre alt. Tief unter der Erde erstreckt sich ein riesiges Netzwerk von Kammern, mit derselben mysterischen Energie gefüllt. Stasis-Kapseln, meldet sie ein glühbig, das sind von innen, auch noch aktiv, auch noch funktionsfähig nach all den JHRTAUSEND und dort letztlich begannen die Symbole zu leuchten. Ein Tiefsummen erfüllt die Luft, und Minne spürt, wie sich etwas Gewaltiges regt. Die Kapseln reagierten auf ihre Anwesenheit, auf ihr menschlich DNA, eine Erweckungsprotokoll wird ausgelöst. Das sieht der ersten Expansion der Menschheit. In die Stern geschlummert HATTE.WAT aber im Orbit detektierten die Sensoren der Hegemonie Scouts plötzlich massive Energiespitzen von der Planeten erfüllt. Kommandant Weg starrt auf die Anzeigen seiner Brock und runzelt die Stirn. Terrafri war ein ruhiger Arbeiterplanet. Solche Energieausbrüche sollten dort nicht möglich sein. Schickt ein Untersuchungsteam runter, befahl seinen Offizieren, und bereitet die Unterdrückungsschuld vor. Falls die Menschen dort unten rebellieren wollen, werden wir sie daran erinnern. Woher das Sagen hat, zirk auf der Planeten erfüllt. Spürt Minne, wie der Boden unter ihren Füßen vibrierte. Die ersten Kapseln öffneten sich mit einem Zischen, ein dichter Dampf strömt heraus. Schatten bewegten sich in den Kammern menschlich Gestalten, die sich nach einem Schlaf von 50.000 Jahren erhoben. Dies Menschen hatten ihn seit erlebt, als die Menschheit frei war. Als sie zwischen den Sternen reist, und sich vor fremden Herrschern zu beugen, sie trugen das Wissen und die Erinnerungen einer vergessenen ihren sich. Das Erwachen hat begonnen, und die Hegemonie hat keine Ahnung, womit sie es zu tun bekommen wird. Die Stern selbst schienen zu warten, als ob sie wussten, dass sich das Schicksal der Galaxis gerade für immer verändert hat. Kommandant Junif nicht langsam die Augen anspürt, wie eiskalt Luft sein Lungen füllt. Sein Muskeln schmerzten, als sich aus der Stasis-Kapsel erhob. Die letzten Erinnerungen vor dem langen Schlaf kämen zurück, die Evakuierung der Erde, der Notfall Hibernationsprozess, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, aber das hier war nicht die Zukunft, die sich vorgestellt hat. Was ist aus uns geworden, flüsterte, als die anderen erwachten sah, die verwirrt und desorientiert umrten. Dr. Minne erklärt ihnen die schreckliche Wahrheit, die Menschheit war versklavt, nachkommen lebten unter fremder Herrschaft. Jun bollte die Fast. Hat die freie Menschheit gekannt, hat für ihre Unabhängigkeit gekämpft. Dies Welt der Unterwerfung war ihm fremd und unerträglich. Hört mir zu, rief den anderen erwachten zu. Sein Stimm fest und klar. Wir sind nicht hierher gekommen, zu nähen. Wir waren einst frei, und wir werden es wieder sein. Die älteren Bewohner von Terrafri schüttelten ängstlich die KCPF.
sie kannten nur die Herrschaft der Hegemonie. Hatten nie etwas anders erlebt, aber in den Augen der Erwachten sahen sie etwas, was sie seit Generationen nicht gesehen hatten, den Funken der WIDRST, in die es dort plötzlich drinten Triebwerk aber innen. Hegemonie-Streitkraft landeten mit schweren Transporten, ihr Panzerung, ist bedrohlich in der Sonne, ein Forcer Kak stieg aus dem Führungsfahrzeug, ein reptilienartiger Krieger mit Narben auf seinem schuppigen Gesicht. Menschen, sicher wirklich, zirken die Arbeit. Dies illegale Versammlung ist beendet. Die einheimischen Menschen wicken sich, weil sie es immer getan hatten. Aber die Erwachten ruhten sich nicht vom Fleck. June trat vor, sein, halten aufrecht und stolz. Wir gehorchen juk nicht, sagte ruhig, Kax lacht nicht, ihr seid nur Menschen, ihr werdet gehorchen, oder ihr werdet sterben. Dann sterben wir als freie Menschen, antwortet June, die Spannung explodiert. Kax hab sein Energie auf, aber June war schneller. Mit einer Bewegung, die Hegemonie-Krieger beherrscht, entwaffnete den Enforcer und nutzt dessen Eigenwurf gegen ein dort die anderen Erwachten folgten seinem Beispiel. Sie kämpfen nicht wie die unterwürfigen Menschen, die Hegemonie kennt, sie kämpfen wie Soldaten einer vergessenen Ära, mit Taktiken und einem Mut, den die Aliens seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen hatten. Der erste Kampf war kurz aber heftig. Als der Staub sich legt, lagen die Hegemonie-Enforcer besiegt im Boden. Die einheimischen Menschen starrten ungläubig auf die Schiene. June blickt in die Gesichter seiner Mitmenschen sowohl der Erwachten als auch der Einheimischen. Das ist erst der Anfang, sagt er bestend. Wir werden ihnen zeigen, was es bedeutet, wenn Menschen für ihre Freiheit kämpfen. Der Erstfunk war entzündet. Die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Ingenieuren haben nicht sich neben die primitive Ausrüstung der Einheimischen und schüttelt den Kopf. 50.000 Jahre der Unterdrückung hatten die Menschheit technologisch weit zurückgeworfen, aber in ihrem Kopf waren die Baupläne der alten Erde noch frisch wie gestern. Seit mir Werkstätten, sagt sie so, denn sie gönnen arbeiten, ich werd juk beibringen, was wir einst konnten, ihr hen bewegten sich geschickt über die verfügbaren Materialien, aus Schrott und einfachen Komponenten bote sie gehört. Die Einheimischen für unmöglich gehalten hätten, Energieverstärker, Communicationsjet, sogar primitive Waffen als basierend auf Wissen aus einer Seite, als Menschen zwischen den Sternen reisen. Das ist Magie, flüstert einer der Dschungelarbeiter. Nein, lächelt Hannah, das ist nur Vergessenswissen. Und jetzt gehört es wieder juk. Horrendessen versammelte Strategie in grob freiwilliger Kämpfer auf einem versteckten Plateau. Die meisten hatten nie einen Wurf gehalten, kannten nur hart Arbeit und Gehorsam. Aber sah das Potenzial in ihren Augen. Vergest als, was juk aber Kampf beigebracht wird, sagte. Die Hegemonie kommt mit Gewalt und Einschüchterung. Wir kämpfen mit unserem Verstand. Erlehrt sie die alten Taktiken der Erdverteidigung, wie man sich bewegt, ungesehen zu werden, wie man Fallen stellt, wie man die Umgebung ausnutzt. Dies Methoden waren den Aliens Velegu NBK in nt.cw, Wochen später kam die Gelegenheit. In Hegemonie-Transportkollen bewegt sich durch die Bergbus, beladen mit Rohstoffen aus den menschlichen Minnen. Normalerweise war so ein Konvoi unantastbar, war bewacht und gut gepanzert. Aber die hat sein Loot gut vorbereitet. Sie griffen nicht frontal an, sondern nutzten das Gelände. Felsen blockierten den Weg, selbstgebaut Sprengkörper explodierten an strategischen Punkten.
und koordiniert Angriff aus verschieden Richtungen Verwirrten die Wochen wie LLIG dort in weniger als eine Stunde wurde Gesamtkonvoi vernichtet. Die Hegemony Soldaten, die seit Jahrhunderten nur schwachen Widerstand geübt waren, wussten nicht, wie sie regieren sollt in dort Regional Gouverneur wegstart, und glubig auf die Belicht seiner Offizie. Das ist unmöglich, knurrte Menschen. Kenn so etwas nicht. Die Beweis sprechen für sich, antwortet sein Adjutant Nerves. Sie kämpfen anders als all Menschen, die wir kennen. Ihr Taktiken sind ungewöhnlich. Wegschlag mit der Faust auf den Tisch. Dies Rebellen waren nicht wie die üblichen menschlichen Aufstand, die schnell niedergeschlagen werden konnten. Sie zeigten in Koordination und Geschicklichkeit, die beunruhigend war, sendet in Nachricht, und das Hauptkommando befahle, wir brauchen Verstärkung, und zwar sofort. Auf Terrath reverberiert sich die Nachricht des Sieges wie ein Laufer. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten hatten Menschen die Hegemonie besiegt. Hannah verteilt weiterhin ihr Wissen. Die bildet mehr Kämpfer aus, und überall auf dem Planeten begannen Menschen, an etwas zu glauben, was sie für unmöglich gehalten hatten. Die Hoffnung war zurückgekehrt. Und mit ihr die gefährlichste Waffe der Menschheit, der unerschütterliche Freiheit dort die. Nachricht verbreitet sich wie ein Virus durch die versteckten Kommunikationskanal der Galaxis. Auf Frachtschiffen, in Bergwerken und Fabriken flüsterten Menschen über das Unmöglich, ihr Bruder auf Terrath hatten in Hegemonie-Kolonn vernichtet und dabei keinen einzigen Mann verloren. Auf dem Industrieplaneten Kethros 7 versammelte sich eine kleine Gruppe menschlicher Arbeiter in einem verlassenen Wartungsschacht. Ein Führer der hielt ein selbstgebautes Kommunikationsjet in den Händen. Sein Augen leuchteten vor Aufregung. Sie haben es wirklich getan, flüsterte. Terrath hat sie zerschlagen. Die anderen schüttelten ungläubig die KCPF. Nach Generationen der Unterdrückung schien Widerstand gegen die Hegemonie wie ein Märchen. Aber die verschlüsselten Nachrichten waren echt. Die Taktiken detailliert beschrieben. Horrendessen. Beobachteten auch an der Spezies das Geschehen mit wachsendem Interesse. Die Valori, in Vogelartige Rasse, die seit Jahrhunderten als Informationsschindler arbeitet, tauschten heimlich Nachrichten mit menschlichen Kontakten aus. Die Zephyrianer, die Unabhängigkeit durch Geschichtsdiplomatie bewahrt hatten, begannen diskret Unterstützung anzubieten. Auf dem Minenplanet Syrien zu empfing Widerstandskämpfer die ersten taktischen Anleitungen von Terrath die Erwachten teilten ihr Wissen groß gegen wie man improvisiert Waffen baut, wie man Hegemonie Patrouillen umgeht, wie man koordiniert Angriff plant. Das sind kein gewöhnlichen Rebellen, Mameltq, Render die Pläne studierte. Dies Menschen wissen Dinge, die wir vergessen haben. Innerhalb weniger Wochen explodierten die ersten Aufstände auf 3 verschiedenen Welten. Gleichzeitig, auf Kethros 7 sabotierten Arbeiter die Produktionen mit einer Precision, die Hegemonie auf Server blufft. Auf Syrien zu verschwanden ganz Patrouillen spurlos in den Tunnelsystemen. Die Nachricht erreicht sogar die Sklavenschiff im Raum. Kapitän Rix, ein Gefangener auf einem Hegemonie-Transporter. Organisiert in Meuterei mit Methoden, die aber geheim Kanal gelernt hat. Das Schiff wird übernommen und zu einem Zufluchtsort für entflohene Menschen umgewandelt. Die Hegemonie-Kommandanten auf verschiedenen Welten bemerkten beunruhigende Muster. Die Aufstände waren so gut koordiniert, so geschickt geplant. Dies Menschen kämpfen nicht wie verzweifelt Sklaven, sondern wie ausgebildete Soldaten. Auf dem Hegemonie-Flaggschiff Dominion starrt Admiral Zoth auf die Belicht seiner Untergebenen.
Rotmarkierungen auf der Stirnenkarte zeigten die Wachsensolder Aufstand. Das ist kein Zufall, knurrte. Jemand koordiniert das alles. 10 Spione berichteten von geheimen Nachrichten, die zwischen den Welten ausgetauscht wurden. Die Menschen hatten ein Netzwerk aufgebaut, das die Hegemonie-Überwachung anging. Schlimmer noch, Bandespezies begannen, den Menschen zu helfen. Zirk auf Terrauf beobachteten Kommandant June an 10 Gefährten die Entwicklungen mit gemischten Gefühlen. Sie hatten einen Funken entzündet, der sich nun zu einem Fliegenbrand entwickelt. Wir haben etwas in Gang gesetzt, das wir nicht mehr stoppen können, sagt Hannah nachdenklich. Das wollten wir auch, antwortet June ins Klassen. Die Galaxis war so lang in Dunkelheit gehüllt. Es ist Zeit, dass das Licht der Freiheit wieder scheint. Die Revolution hat begonnen. Und sie breitet sich schneller aus, als selbst die Hegemonie regieren können in June stand auf der Brücke der Butenhegemonie-Schiffs und blickt auf den kristallinen Planeten Kythera Prime. Dies Mission war riskant, die Kythera waren neutral geblieben, wenn die Galaxis sie herumbrannte. Aber unverbandet wurde der menschliche Aufstand schnell erstickt worden. Empfangsgemeiten sich, meldet Pilotin Nora. 3 Allegonti Kythera-Schiff glitten einher. Ihre Oberflächen schimmerten wie geschliffen Edelstein. Die Kythera-Diplomaten Valandra empfing June in einer Kammer aus durchsichtigem Kristall. Ihr Art war bekannt für ihre Intelligenz und ihren Pragmatismus. Sie hatten die Hegemonie durch clevere Verhandlungen und Strategies. Che Kompromiss überlebt. Warum sollten wir ein sehr neutralit für Menschen aufgeben? Fragt sie direkt. June lächelt. Weil wir juk zeigen können, was möglich ist, wenn man für 10 Bösegungen kommt. Hat überlebt, indem juk angepasst hat. Wir bieten juk die Chance, zu geht hin. Seht ihr die Aufzeichnungen der Junction Siege? Die Art, wie Menschen improvisierten, sich anpassen und den möglich Siege arrangen, fashionniert die Kythera. Siehst den Flexibilität und Innovation über alles. A Spezies ist immer konstruiert, gab Valandra zu. Wir werden diskret Informationen und Ressourcen bereitstellen. Horrendisen Match Dr. Minner auf Terrauf entdecken, die als verwundert. Es kann Seiten nicht nur lokale Stasisanlagen, sondern ein Netzwerk, das sich über Dutzend von Sternensystemen erstreckt. Das ist unglaublich, meldet sie. Wenn sie die Daten analysiert. Bei alte Erd-Expansion war viel größer als wir dachten. Ist Stasis-Standorte auf überwiesig welten. Jeder Standort enthielt 100 von Kapseln mit Spezialisten aus der alten Zeit Ingenieuren, Soldaten, Wissenschaftlern, Strategien, wenn sie erweckt wurden könnten. Wird sich das Kräfteverhältnis dramatisch verschieben. Die begann, sofort mit der Planung von Rettungsmissionen zu den entferntesten Standorten. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau, sagte zu seinen Lieutenants. Die Hegemonie wird nicht antig sein. Hat recht, in den Kommandozentralen der Hegemonie liefen die Alarmglocken heil. Admiral Zorfer sammelte die Great-Kriegsflotte. Sieht Jahrhunderten Schlachtschiff aus allen Sektoren der Galaxis. Dies menschlich Suchmas ausgerottet wurden, bevor sie sich weiter ausbreitet, verkündete vor seinen Offizieren. Wir werden jede rebellisch Welt niederbrennen. Die gewaltigen Kriegsschiff setzten sich in Bewegung. Ihr Ziel waren die Guerren Randwelten, wo die menschlichen Aufstände im stärksten waren. Aber sie unterschätzten die Geschwindigkeit, mit der sich die Befreiungsaktion ausbreitet. Auf einem abgelegenen Mond erwachten weiter Dutzend Menschen aus ihrem langen Schlaf. Ein pensionierter Admiral namens Rock übernahm sofort das Kommando und begann,
Die rötlichen Rebellen in Raumkampf takten zu unterweisen. Heit ist unser wertvollster Verbündeter, Orks-Gelage. Jeder Tag, den wir gewinnen, erweckt mehr unsere Brüder stark unsere Position. Die Nachricht von den neuen Entdeckungen verbreitet sich schnell durch das Rebellennetzwerk. Überall begannen Menschen, nach vergessenen Ruinen zu suchen. Nach hinweisen auf weite Stasis-Anlagen. Die Galaktische stände im Scheidug. Die Weltkriegsflotte-Geschichte bewegt sich auf die Umwelten zu, wenn die Menschen fieberhaft daran arbeiteten, ihr schlafenden Helden zu erwecken. Der entscheidende Kampf die Zukunft der Freiheit hat begonnen. Die Kriegsflotte der Hegemonie bewegt sich wie in Dunkelwolk durch den Raum, angeführt von Admiral Zorths Flaggschiff. Operation endgültig Stillwater Great Militäreinsatz seit Jahrhunderten über 1000 Kriegsschiff bereit, die rebellisch Welten Schutt und Asche legen. Kein Gefangenen, befahl auf seinen Kapitänen, dies menschlich Krankheit muss ein für allmal ausgerottet werden. Aber die erwachten Menschen hatten die letzten Wochen gegenutzt. Auf Syrien verwandelte Kommandant Rock das Gesamtsternensystem in endlich Fall. Asteroidenfelder wurden zu verstecken umgebaut, alte Raumstationen zu mobilen Basen umgerüstet. Sie erwarten einen direkten Kampf. Erklärte seinen Offizieren. Stattdessen geben wir ihnen einen Albtraum. Die ersten Hegemonie-Schiffe trafen auf scheinbar leeren Raum. Dann explodierten überall sie herumgetarnt Minen. Klein, wendig Kämpfer griffen aus dem Nix und verschwanden wieder. Bever die schweren Geschütze regieren und intendate UF. Kethro 7 leitet Strategien Minen ander Art de Widerstands. Ihr Teams saboterten Versorgungslinien, durchfielen Transportkonvois und störten die Kommunikation der Hegemonie. Ganz Planeten verloren plötzlich den Kontakt zu ihren Kommandozentralen. Wir kämpfen nicht gegen ihr stark, erklärt sie ihren Kämpfern. Wir greifen ihr Schwächen an. Die Hegemonie hat Jahrhundertelang durchwirkt und Bewältigung regiert. Sie waren nicht darauf vorbereitet, gegen einen Feind zu kämpfen, der sich weigert, nach ihren Regeln zu spielen in dort auf anderen Welten begannen auch die unterdrückten Spezies zu handeln. Die Valori nutzten ihr Handelsnetzwerk, Waffen und Informationen zu schmuggeln. Die Zephriner öffneten diskrete Grenzen für menschliche Flüchtlinge. Sogar die Stolzen Drachnari, die normalerweise jeden Konflikt mieden, sandten heimlich Berater zu den menschlichen Rebellen. Ihr Jahrhundert hält Militär Tradition fund, gefallen an den innovativen Taktiken der erwachten Menschen. Admiral Zorth start ungläubig auf die Bericht. Anstatt schneller Siege meldeten sein Kommandanten Verlust und Verwirrung. Die Menschen kämpfen überall gleichzeitig und nirgends direkt. Das ist unmöglich, knurrte. Ich sind nur Menschen. Sein Adjutant siegert, Bever antwortet, Admiral, wir haben bereits 20% unserer Flotte verloren, und wir haben noch nicht einmal einen Planeten vollständig erobert. Die Wahrheit war bitter. Die Hegemonie hat ihr Streitkraft über die ganz Galaxis verteilt, die Aufstand zu bekämpfen. Aber jede Welt wird zu einem endlosen Kampf, der Ressourcen und Soldaten verschlang. Auf Terrauf beobachteten Kommandant June und Dr. Minner die Entwicklungen. Jeder Tag bracht Nachrichten von neuen Siegen und neuen Verbündeten. Sie verstehen es nicht, sagt June nachdenklich. Die Hegemonie kämpft gegen einzelne Rebellen, aber wir kämpfen für eine Idee. Hanna nicht Testament, Freiheit ist ansteckend. Jeder, der sieht, dass Widerstand möglich ist, wird selbst dem Kämpfer. Die Operation endgültig still wird zu einem Desaster für die Hegemonie. Anstatt die Rebellion zu binden, verteilt sie ihr Kraft so dünn, dass überall Schrecken entstanden.
Die Menschheit hat der mächtigsten Militärmacht der Galaxis gesiegt. Das Mitteilungsklassen starker sein kann als jede Waffe. Der Sturmtat, aber effekt die Unterdrücker hinweg, nicht die Freiheitskimper. Die Signale kämen gleichzeitig von wir sich verschieden wollten. Kommandant Junes stand in der improvisierten kommende Zentral auf Terra Free und beobachtet, wie sich die Sternenkarte mit grünen Lichten füllt, jedes Licht bedeutet, dass ein weiter Gruppe erwachter Menschen bereit war, all Einheiten melden, sich einsatzbereit, berichtet Kommunikationssoftware Idee. Die Erwachten haben die lokalen Widerstandsgruppen ausgebildet und koordiniert, Klassen. Dann beginnen wir jetzt mit dem Gegenangriff. Auf dem Festungsplan entwarf Primer watcht in Gruppe von 3 Ingenieuren aus der alten Zeit. Ihr Anführer, eine hemmelige Flottenkommandant namens Quan, braucht nur wenig Stunden, die Schwächen der Hegemonie Verteidigung zu erkennen. Ihr Schild sind stark, aber unflexibel, erklärte den lokalen Rebellen. Sie können massiv Angriff abwehren, aber nicht gegen koordiniert Strongen von innen. Die menschlichen Arbeiter aufwarf Prime hatten jahrelang die Verteidigungen geütet. Mit Quans Anleitung sabotierten sie die System von innen heraus. Als die Rebellen angriffen, brachen die Schild zusammen wie ein Kartenhaus. Die Hegemonie-Kommandanten konnten nicht verstehen, was geschah. Ihr starren Befehlsstrukturen waren darauf ausgelegt, vorhersehbar Angriff abzuwehren. Aber die Menschen griffen auf 20 verschiedene Arten gleichzeitig an. Auf dem Industrieplaneten Nexus 7 fort einer watcht Strategien namens Unin an der Taktik durch. Anstatt die Hauptfestung anzugreifen, übernahmen ihr Kämpfer die Versorgungsanlage. Innerhalb von Stunden hat die Hegemonie Garnissen keinen Strom, kein Wasser und kein Communication mehr. Geht auf, fordert über Lautsprecher. Ihr seid umsingelt und hilflos. Die Alien-Kommandanten weigerten sich sonst. Sie kannten nur Sieg oder Tod. Aber als ihr Soldaten begannen, sich zu ergeben, brach ihr Morals USA MMI in dort das Muster wiederholt sich auf Dutzenden von Welten. Die erwachten Menschen brachten nicht nur militärisches Wissen mit, sondern auch die Fähigkeit, schnell zu improvisieren und sich anzupassen. Jeder Angriff war anders, jede Strategie berechnend. Auf dem Kommandoplaneten der Hegemonie start. Oberbefehlshaber Syrien ungläubig auf die Bericht. Planet fiel, und die Rebellen, und das in einem Tempo, das unmöglich schien. Wie können sie so schnell sein? Fragte seinen Adjutanten. Sie handeln unabhängig, antwortete. Auf ihr Nerves, jede Gruppe trifft ihre eigenen Entscheidungen, und auf Befehl zu warten. Das war der Schlüssel. Wenn die Hegemonie Befehlshaber auf Anweisungen warten und Bürokratie abwickelten, handelten die menschlichen Anführer sofort. Sie sahen, in Gelegenheit und ergriffen sie, auf der Bergbauwelt Corvus 12 organisiert, ein erwachter Pilot namens Lemin Luftoffensiv mit umgebauten Minenfahrzeugen. Die Hegemonie-Piloten wussten nicht, wie sie gegen diese improvisierten Luftschiff kämpfen sollten. Sie fliegen wie verrückt, meldet ein Alien-Pilot. Ihr Manöver sind vorhersagbar. Das ist der Punkt, Latschlim aber den Funk. Ihr könnt nicht treffen, was ihr nicht verstehen könnt. Innerhalb von 3 Wochen hat sich das Blatt gewendet. Die Hegemonie, die jahrhundertelang unbesiegbar schien, verliebt Territorium. Die erwachten Menschen hatten ihre Nachkommen nicht nur Kampffertigkeiten beigebracht, sondern auch etwas viel Wichtigeres den mit unmöglich Dinge zu versuchen. Die Ketten der Unterdrückung zerbrechen überall in der Galaxis, geschmiedet von menschlicher Entschlossenheit und dem unstillbaren Durst nach Freiheit.
Oberbefehlshaber Serien wurde Gröten entschieden seiner Laufbahn. Die Hegemonie verlötlich Welten und die menschlichen Rebellen, seien Berater, drunten in so einer schrecklichen Losung. Wenn wir sie nicht kontrollieren können, müssen wir sie vernichten, flüstert sein Adjutant, plante Vernichtungswaffen gegen all rebellischen Welten. Serien nicht grimm, breitet die Omega-Flott vor. Wir werden die menschliche Welt auslöschen, bevor die sich weiter ausbreitet. Die Nachricht direkt darauf durch Spionie in der Hegemonie-Flott. Kommandant Jun versammelte all erwachten Anführer der Kommande Zentral, die Gesichter waren ernst sie verstanden, was bevorstehend. Sie wollen willkommen begehen, sagt Dr. Minnelis. Milliarden unschuldige Menschen würden sterben. Nicht wenn wir es verhindern können, antwortet Jun ins Klassen. Dann wandte sich in die Gotest unter den Erwachten, in Grahorige. Wissenschaftler namens Dr. Su. Es ist Zeit, sagt einfach. Dr. Su nickt schwermütig. Ich hat gehofft, wir würden es nicht brauchen. Sie fort die Gruppe zu einer versiegelten Kammer tief unter der Oberfläche von Terra 3 dort. Hinter meterdicken Panzerungen lag ein Gurt, das die Galaxis erschüttern. Ich sah unscheinbar aus wie eine Schwarzkugel, umgeben von seltsamen Kristallen. Das ist ein Quantenresonator, erklärt Dr. Su, die letzte Entwicklung der alten Erdföderation. Kann Energiefelder verstärken und Materie auf subatomarer Ebene manipulieren. Ingenieuren haben start das Gurt erfertigen. Das ist unmöglich. Solch Technologie existiert seit 50.000 Jahren, unterbrach Dr. Su. Wir haben sie nur nie eingesetzt, weil wir hoffen, sie wird einzig sein. Innerhalb von Stunden wird das Gurt in das stärkste menschliche Schiff eingebaut. Horrendous und Gurt sich die Omega-Flott der Hegemonie, ist 200 der mächtigsten Kriegsschiff. Die gebaut wurden, jedes bewaffnet mit Planetensystern. WAFFI in Dr. Rom über Terra 3 füllt sich mit Schiffen beider Seiten. Die menschliche Flott war sollen mich hoffnungslos unterlegen, aber Jun hat einen Plan. All Einheiten, folgt meinem Befehl übertrage. Wir kämpfen nicht zu gewinnen. Wir kämpfen, unsere Familien zu beschützen. Die Schlacht beginnt mit einem Hagel aus Energiestrahlen. Die Hegemonie-Schiff führten ihr Vernichtungswaffen auf den Planeten ab, aber etwas Seltsames geschah. Die Strahlen wurden abgelenkt, als ob sie auf ein unsichtbares Schaltgerät fänden. Dr. Su aktiviert den Quantenresonator. Das Göttersucht ein Schutzfeld den gesamten Planeten, erklärt sie. Aber Funk, aber es wird nicht lang halten. Jun wusste, dass dies ihr einziger Vorteil war. Als Schiff, Angriff auf das Flaggschiff. Wir müssen Serien ausschalten. Die menschlichen Kämpfer stürmten durch das feindliche Feuer, ihr kleineren Schiff, nutzten Geschwindigkeit und Wendigkeit gegen die schwerfälligen Hegemonie-Giganten. Es war ein verzweifelter Kampf, aber sie kämpften für mehr als nur ihr eigenes Überleben. Sie kämpfen für die Zukunft aller freien Völker der Galaxis. Der entscheidende Moment war gekommen. Und die Menschheit wird sagen, welchen Preis sie für die Freiheit zu zahlen bereit war. Die Schlacht über Terra 3 war vorbei, und der Raum war erfüllt von den Trümmern der Hegemonie-Flott. Kommandant Jun stand auf der Brücke seines beschädigten Schiffs und blickte auf die Überreste von Syriens Flaggschiff. Der Oberbefehlshaber war tot, und mit ihm die Jahrhundertel Tyrannie, aber der Kampf begann erst jetzt. In den Wolken nach dem Sieg stürmten die Legierte von Dutzenden befreiter Welten nach Terra 3. Menschen, Hythara, Valari, Zephyrianer. Unsogere Himalige Gemini-Spezies versammelten sich in der provisorischen Hauptstadt.
die aus den Ruinen der alten Stasisanlagen entstanden war. Dr. Minner hat die Erstsitzung der Freien Welten Coalition zu öffnen. Wir sind nicht hier, eine neue Hegemonie zu gründen, begann sie. Wir sind hier, sicherzustellen, dass nie wieder eine Spezies über ein ander herrscht. Die Diskussionen waren heftig. Jahrhunderte der Unterdrückung hatten Tiefwunden hinterlassen. Viele Spezies wollten Reche in ihren Himmeligen unterdrücken. Andere fürchteten, dass die Menschen als Sieger nun selbst zu herrschen würden. Hier zeigten die erwachten Menschen ihre Weisheit. Strategien die so viel Schlachten gewonnen hat. Sprech mit ruhiger Stimme zu den Versammelten. Wir haben nicht gekämpft, König zu werden, sagt sie. Wir haben gekämpft, damit jeder ihre eigenen Entscheidungen treffen kann. Die neue Verfassung, die sie ausarbeiteten, war revolutionär. Jeder behielt ihr Selbstbestimmung. Streitigkeiten wurden durch Verhandlung gelöst, nicht durch Gewalt. Technologie und Wissen wurden freigeteilt, nicht gehortet. Ingenieuren haben leitet eins der ehrgeizigsten Projekte, den Wiederaufbau der zerstörten Welten. Die Technologie der alten Erdföderation, kombiniert mit dem Wissen der verschiedenen Spezies, ermöglicht Wunder der ING Kunstgott der einst verwüsteten Weltserien zu entstanden statt, die in Harmonie mit der Umwelt existierten. Kithara Kristalltechnologie versorgt sie mit sauberer Energie, rund menschlich Hydroponik-System die Nahrungsproduktion revolutionierten. Die neuen menschlichen Kolonien waren anders als eels. Was die Galaxis übergesehen hat, anstatt die lokalen Bewohner zu verdrängen, arbeiteten die Siedler mit ihnen zusammen. Auf jedem Planeten entstanden Gemischtgemeinden, in denen verschiedene Spezies wohnen unter Eliaren 10. Dr. Su. Die Hüterin der alten Technologie gründet Akademien. Auf 20 Welten, Wissen gehört allen, lehrt sie ihr Schüler. Nur durch Teilen können wir wachsen. Hermalige Hegemonie Soldaten, die sich ergeben hatten, wurden nicht gestraft, sondern geschult. Wir wurden zu Friedenswirkern der neuen Koalition. Der Drachnari General Vex, einst ein erbitterter Feind, wurde zu einem der eifrigsten Verfechter der neuen Systems. Die Menschen haben uns gesehen, das stark nicht in der Unterdrückung liegt. Sagte bei einer Zeremonie. War Macht kommt aus der Zusammenarbeit. 5 Jahre nach dem Ende der Hegemonie war die Galaxis nicht wiederswirken. Handelswege, die einst der Ausbeutung dienten. Trugen nun Wissen und Kultur zwischen den Welten. Konflikt wurden durch Diplomatie gelöst. Kommandant June, nun Präsident der Koalition, stand auf dem Balkon seines bescheidenen Büros und blickt auf die Stirn. Irgendwo da draußen schlummerten vielleicht noch weiter Stasis-Kapseln, weiter Geschichten warten darauf, erweckt zu werden dort über das Worin aufgeht für künftige Generationen. Die Menschheit hat ihren Ziel getan, sie hat der Galaxis gesehen, dass Freiheit möglich war, dort die Morgendämmerung der Helden war eingebrochen.